ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 2వ శుక్రవారంని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరల్డ్ ఎగ్ డే సెలబ్రేషన్ చేయడం ఆనవాతిగా అయింది. సో ఈరోజు ఎగ్ బ్యాంకు తర్వాత పౌల్ట్రీ ఇండియా వాళ్ళ సహకారంతో ఈరోజు దాదాపు 10,000 గుడ్లు మనము అనాథ శరణాలయాలకి తర్వాత వృద్ధాశ్రమాలకి డొనేట్ చేయబోతున్నాము. ఎగ్ ఇస్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ అండ్ ప్రోటీన్ అండి. వెరీ తక్కువ కాస్ట్లో మనకి ఎగ్ అనేది దొరుకుతుంది. దీని ఇంపార్టెన్స్ అందరికీ తెలియాలి, అవేర్నెస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ వరల్డ్ ఎగ్ డే రోజు KBR పార్క్లో మేము బాయిల్డ్ ఎగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రా ఎగ్స్ కొన్ని ఆర్ఫనేజెస్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాము. హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గాని లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచంలో మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థంలో నెంబర్ 1 ఫుడ్, రేటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో నెంబర్ 1 ఫుడ్ ఈ గుడ్డు. We are a group of chefs of Hyderabad and we are here to give the awareness towards the food, towards the diet. One egg contains around 6 grams of protein and protein is a building block for your body. పసిపిల్లవాడి దగ్గర నుంచి పండు ముసలి వరకు ఈ గుడ్డుని తినడం అనేటటువంటిది అవసరం. ఏ అపోహ లేకుండా తినాలి అనేటటువంటిది మా విజ్ఞప్తి. ఎగ్ వచ్చి ఇట్స్ ఎ వెరీ న్యూట్రిషనల్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ టు బి రీచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్. ఎగ్ డే ఈరోజు ప్లస్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ వాల్మీకి గారు దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. పీపుల్ హూజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎఫర్డ్ వాళ్ళందరికీ ఈరోజు 10,000 ఎగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ నైస్ project by Rotary and Poultry India. So I am very happy to attend this event here. We are conducting the World Egg Day celebrations at the KBR Park and we are distributing boiled eggs and raw eggs to the reputed NGOs in the city. Creating an awareness how important egg is for everybody. So I think everybody should be aware about how important an egg is for everybody, how nutritious that it gives everybody. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాగే కార్యక్రమం కొనసాగాలని నేను మా మేనేజ్మెంట్ని కోరుతున్నాను. సండే హోయా మండే రోజ్ కావో అండే.